Близко будете колбаску? Кушай, кушай. Не хочешь? Ты по-прежнему наблюдаешь за машинкой. Да. Давно хотел за тобой понаблюдать этой твоей машинкой. Так, я тебе наливаю каву. Что?
Ну что, спокойно. Алло. Привет. Так, я вчера понапивалась таблеток специально на сегодня. Ну, так, мороз будет завтра, послезавтра. Да. У меня и тоже и кружится, и побаливает. Да, это очень быстро. М, Да. Хоть бы оно себе вообще лежало. Нафиг его трогать, это удобрение земли. Все наоборот. Это ты сходи в магазин, чтобы не пришлось. Сходи. Мгм. Ладно, я сейчас уже пойду. Мгм. Пока. А я сижу. Ой. А что ты не можешь положить? Ну, как положу. А, ты снимаешь? Ну да. М. Надо повыпивать еще таблетки. Ой-ой-ой-ой-ой.
здоров. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Сейчас включится. Неудобно стоять. Так, где-то еще была рюмка. Да-да-да-да-да. Так, это по... Кстати, полоскание.
если... Не, в 2 часа не пойду, мне сейчас надо сходить в магазин, а потом я пойду в 3 часа я пойду на стрижку. Мне до 3 надо сходить в магазин. Да я вот даже не знаю, куда мне потереться. У меня в Варе, мне надо что-то купить, чтобы я была много съезду на Троещине, там где готовое все продают. Я куплю новостольную. А потом, ну да, потом я попробую. Растягиваю на целый день, и потом куча посуды. И вот, я устаю. Да, ага, вот. Там не вкусно это. Вот голубцы я брала на памяти, так очень вкусно, как домашний. На Троещине, да. Прямо возле фестивального. Напротив фестивального там есть такой магазин, они сейчас открыты по всему Киеву, называется Галя Баброва. Они делают сами эти, вот за стеклом видно, как они работают. Да, замораживают и мороженое потом продают. Ну, на стрижку сюда. Сюда вот здесь вот что-то. Ты думаешь, сколько? Или ты была на улице? Уже одеты, которые... А он же что купит? Там уже надо выбрать что-то. Может, того не будет, что надо. Ну, поговорю сейчас, вообще у них с сегодняшнего дня занятия. Ну, что-то их нету, ну, мало ли, не знаю. Вдруг будут. Ну, да. Ну, там прямо на остановке. Никуда не надо идти. Вот тут на троллейбус сел, вышел с остановки прямо в магазин. Ну, как-то. Стираться. Ничего нет.